start the class. நம்ம last week பார்த்தத okay, anyway, welcome back to the second class. நம்ம last week பார்த்தத பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு like we'll go ahead with it. Last week என்ன பார்த்தோம்னா like HTML file எப்படி create பண்ணணும். Okay, what we did was we created a file called index, but நான் இப்போ index studio create பண்றேன். index2. Okay. பேசிக்கலா வந்து இண்டெக்ஸ் HTML ஃபைல் வந்து லாஸ்ட் ஒரு பியூர் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட். எனி எடிட்டர் நீங்க எனி சிம்பிள் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வேர்டை வந்து சேவ் பண்ணும்போது அது உள்ளுக்கு நிறைய தே ஸ்டோர் லாட் ஆஃப் இன்டர்னலா நிறைய ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு சிம்பிள் எடிட்டர் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், டேக் என்னன்னு பார்த்தோம். டேக் பேசிக்கலா லைக் தே ஆர் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ். டேக்ஸ் தி ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து அதாவது லெஸ் தென்ல ஸ்டார்ட் ஆகி கிரேட்டர் இப்படி ஒரு டேக் ஆகும். இதுக்கு ஒரு எண்ட் டேக் இருக்கும், பட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இப்போ HTML அப்படின்னு பண்ணிட்டு நான் வந்து லைக் ஹலோ அப்படின்னு பண்ணலாக்கி இதுதான் HTML ஃபைல். ஓகே, இதை வந்து இங்கிருந்து ரன் பண்ணலாம், நம்ம வெளியே போய் சிம்பிளா ரன் பண்ணலாம். இப்போ இங்கே சிம்பிளா போய் ரன் பண்ணலாம், இப்படி ரன் பண்ணோம் லைக் ஐ கோ த அது லாஸ்ட் டைம் இது பண்ண சொல்லல. I'll show it simple எப்படி ரன் பண்ணேன். ஓகே, இப்போ சிம்பிளா ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் வித் குரோம்னு வச்சுடுமே. ஓகே, ஹலோ சிம்பிளா ரன் ஆகும். யூ டோன்ட், உங்களுக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம். சிம்பிளா ஒரு HTML கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு ப்ரௌசர் வச்சு ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னாக்கி இட் ரன்ஸ் இட் செல்ஃப். யூ டோன்ட் நீட் எனி அது விஷுவல் கோடோ எந்த மாதிரி எடிட்டர் வேண்டாம். ஒரு சிம்பிள் அப்படி பண்ணலாம். நம்ம எதுக்காக எடிட்டர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கி டெவலப் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடிட்டர் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கி நான் இதை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, அது என்ன பார்த்தோம், அப்புறம் ஹெடர் பார்த்தோம். ஹெடர் 1ல இருந்து 6 வரை பார்த்தோம். அது 1 வந்து பெரியது, 6 வந்து த லோவஸ்ட் சைஸ். அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃப் பார்த்தோம், அது P. ஓகே, இது ஒன்று தான் பார்த்தோம். ஓகே, இந்த ஃபைல். ஓகே, நான் ஐ கேம் அவுட் வித் மை ஓன் டெக்ஸ்ட். ஓகே, நான் உங்களை ரெண்டு பேருமே வந்து ஐ ஆஸ்க் யூ லைக் நான் ஐ டோல்ட் யூ டு கம் அவுட் வித் ஓன் டெக்ஸ்ட். ஐ கேம் அவுட் வித் மை டெக்ஸ்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் HTML. எனக்கு ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் லைவ். ஸோ when I go live, this is what I see. So basically I came out with my text. Okay, just okay, I can close this one. இதை நீங்க க்ளோஸ் பண்ண நீங்க ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல ஒர்க் பண்ணா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. சின்ன லைக் ஆஃப் ஒர்க் பண்றதுனால ஐ எம் மேக்கிங் இட் மோர் ஸ்பேஸ் ஃபார் மீ. ஓகே, நவ வாட் இட் வாஸ். ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பார்ப்போம்னாக்கி பேராகிராஃப்ல நம்ம we can have a property, not a paragraph. எனி டேக்ல வந்து எனி டேக்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இது ஆட் பண்ணலாம். ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும்னாக்கி அந்த டேக் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம P அப்படிங்கிறதுல ஒரு லைக் ALIGN அலைன். ஓகே, ரைட். இப்போ இது யார் ரெட்டா வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்முலா ரெட்டா வருதுன்னு there are something called deprecated. Deprecated அப்படின்னாக்கி அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கலி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்திருக்கும், அப்புறம் ஒரு சர்டன் டைம்ல அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க, அதுக்கு டெப்ரிகேட்டட் அப்படிங்குவாங்க. அலைன் டெப்ரிகேட்டட், பட் அவங்க ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கிறதுனால சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அதை பார்ப்போம். அலைன் ரைட் அப்படின்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுடுவேன், இது வந்து ரைட் அலைன் ரைட். ஓகே, திஸ் இஸ் அது பேசிக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேசிக்கலா என்ன சொல்லுதுன்னாக்கி அந்த டேக்குக்குள்ள இருக்க என்ன எல்லா கண்டென்ட்டையுமே வந்து அலைன் ரைட் அலைன் பண்ணு அப்படிங்கிறது. ஓகே, இந்த லெஃப்ட் வந்து பை டிஃபால்ட். ஸோ வந்து லெஃப்ட் அலைன் ஆகும். நீ அதை கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கறதாலும் பை டிஃபால்ட் பிஹேவியர் அது. ஓகே, ஐ திங்க் there is something called middle.
I'm not sure it's a middle or center. Okay, center. Okay, center அப்படினாக்கி ரெண்டு பக்கமும் சென்டர்ல ஓகே CENTER சென்டர் அப்படினாக்கி பேசிக்கலா சென்டர் ஆகும். ஜஸ்டிஃபைன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு இருக்கு. ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னாக்கி ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக காட்டும். ஓகே, பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கி இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலான இதாகும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலா பிக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். லைக் யூ ஹேவ் டு நோ தட். அது வந்து நீங்கள் அந்த W3 இருக்குல்ல வைக்கவோ அந்த சைட் இருக்குல்ல சொன்னோம்ல, அதில் போனீங்கன்னாக்கி பேசிக்கலி டெல் யூ வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டி, எவ்ரி டேக் வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் கால் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கி இன்னைக்கு இந்த இதை வந்து we try to make it look good. ஓகே ஓகே, இப்போ லுக் குட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கி there are a lot of tags available which tag available which அது என்ன பண்ணலாங்க அந்த பேசிக்கலா அந்த டெக்ஸ்டை ஃபார்மேட் பண்றதுக்காக. ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து ஃபார்மேட் பண்ற டேக் போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்ப்போம்னாக்கி நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து வந்தவங்களுக்கு என்ன சொன்னாக்கி ஒயிட் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் அலோட். ஓகே, I can't have an empty space. Okay, if I work empty space, it is not going to reflect. இப்போ நான் ஸ்பேஸ் பண்ணனா என்ன பண்ணலாம்? Okay, sometime I want to like leave a space. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய பேராகிராஃப் வந்து 3 ஸ்பேஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படி ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. இங்கே பழைய காலத்துல பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து ஒரு 3 ஸ்பேஸ் கழிச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் வந்துன்னு வச்சுக்கோமே. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஓகே, அப்போ அதுக்கு வந்து தே ஹாவ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து நான் பிரேக்கிங் ஸ்பேஸ் அப்படிங்குவாங்க. அதுக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கி அது ஷோ இட். ஓகே, இது பேர் நான் பிரேக்கிங் ஸ்பேஸ். இது பண்ணும்போது அண்ட் சிம்பிளா ஸ்டார்ட் ஆகும், கோலன்ல முடியும். ஓகே, இந்த 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 இவ்வளவு வேர்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் அர்த்தம். இப்போ நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுடுமா, இப்போ சேவ் இட், see that it moved one space. இப்போ எனக்கு 3 ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கி I can add 3 times. If I do that, automatically எனக்கு 3 ஸ்பேஸ் ரைட் சைடு மூவ் ஆயிட்டு. ஸோ இந்த பேசிக்கலாக இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குல்ல அது வந்து ஸ்பேஸ் டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ த சேம் வே I can have it here if I want 3 times. ஓகே, அது மாதிரி பிட்வீன் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வேணாலும் you can add wherever you want to add, நீங்க ஆட் பண்ணிடலாம், ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ that's what give you a space. ஓகே, சொன்ன கிளியராக இது பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே, இப்போ ரெண்டாவது வந்து இப்போ நீங்க இந்த பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோமா, எல்லாமே ஒரே பேராகிராஃபா இருக்கு. பேசிக்கலா வந்து ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லைன் பிரேக் வேணும், அதாவது அடுத்த லைனுக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோமா. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ தே ஹாவ் ஒன் மோர் டேக், அதுக்கு டேக் இருக்கு, தே கால் பிரேக் டேக். ஓகே, ஒர்க்கிங் ஃபார் ஒன் லார்ஜ் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட். ஓகே, இப்போ எனக்கு இது அடுத்த இந்த இதுல இருந்து எனக்கு அடுத்த லைன் வரணும்னு வச்சுக்கோமா. ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஆட் அ some kind of a line feed or a line break. Okay, நான் என்ன பண்ணலாம், இங்க வந்து there is something called PR. Okay, I just say PR. Okay, PR என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு give a line break. Okay, line break like basically like now is going to take you into the இது ஒரு tag. Okay, இதுக்கு end tag கிடையாது. எனக்கு there is nothing called, there is no content. அந்த இதுக்கு கண்ட லைக் ஹெச்ஆர் மாதிரி லைக்கணும், நம்ம ஹரிசாண்டல் ரூலர் பண்ணலாம் தெரியுமா, ஹெச்ஆர் பண்ணலாம் தெரியுமா, அது மாதிரி பிரேக்கிங் எந்த கண்டென்ட் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஹேவ் அ பிரேக், இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை யூ கேன் டூ இட் திஸ் வே, திஸ் அ ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் டூயிங் இட். அது ஒரே தான், டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ wherever I need a line break, I want to add a
VR. Okay, for example, like I want to say that where continued India education. Okay. Okay, I have to read. Okay. Okay. Okay, you got the point. Okay, I add somewhere else for skills. Okay, he add. So wherever I'm adding here, it goes to the next line. Okay, here also I can do that same thing. He also, okay. So I'm not now the sentence of knowledge break add right. Okay. Okay. Look like I duplicated. Okay. I just add PR. PR add பண்ணியாச்சு. இப்போ எனக்கு என்னன்னா நான் லைன் கொடுத்தாச்சு. ஓகே. இப்போ எனக்கு ரெண்டு லைன் வேணும்னு வச்சுடுமே. இப்போ லைக் இங்க ரெண்டு லைன் வேணும்னா இன்னொரு PR ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. இன்னொரு PR ஆட் பண்ணிட்டாங்க. I get 2 lines. இன்னொரு பேராகிராஃப் வேணா அந்த மாதிரி இங்க ஒரு பேராகிராஃப் இல்லைன்னா பி அந்த பி டேக்குள்ள போட்டாலும் இன்னொரு பேராகிராஃப் கிரியேட் பண்ணும். இல்லை நீங்க ஜஸ்ட் ரெண்டு லைன் பிரேக் மட்டும் வேணும்னாக்கி நீங்க இன்னொரு பிஆர் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ பிஆர் கிவ் யூ அ லைன் பிரேக். பிஆர் இஸ் மீன்ஸ் பிரேக், லைன் பிரேக். ஓகே. இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் ஆட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மைலி. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? Okay, like for example, I'm giving a kind of joke here. He enjoys playing guitar. Fortunately, God is not equal to opportunity employee. He loves music, but he has his doubts whether the spelling the whether the music. இங்கே தப்பு இருக்கு. ஓகே, இது டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் ஆட் சம் சுமைலி. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ஐ ஹாவ் அதுக்காக ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அது எங்க இருந்து கொண்டு வரேன்னு சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்வேர் ஹியர். ஸோ there is an music. ஓகே, இப்போ இங்கே நான் ஒரு ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுடுமா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல். ஓகே, இது எல்லாமே இந்த இமேஜ் சின்ன சின்ன இமேஜஸ் நிறைய ஸ்பெஷல் கேரக்டராக தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் இந்தியன் கரன்சி ஆட் பண்ணேன்னு வச்சுடுமே அதுவும் ஸ்பெஷல் கேரக்டராக தான் வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ எனக்கு இது நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஜோக். இப்போ நான் இது எங்கேருந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கி யூ கேன் லுக் ஃபார் சே தட் HTML. நான் அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஐ கிவ் இட் டு யூ. நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இதுல பூரா அந்த ஸ்பெஷல் டெக்ஸ்ட் இருக்கும். HTML டெசிமல் கோட் இருக்குல்ல, இதை நீங்க எதை ஆட் பண்ணாலும் சரி அது அந்த இது மாதிரி வரும். ஐ கிவ் யூ தட் மெசேஜ். ஓகே, நான் நாளைக்கு மெயில் அனுப்புறேன் இந்த இது எது அது என்ன வரும் அப்படின்னு. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், நாளைக்கு ஐ சென்ட் யூ த லிங்க். ஓகே, மெயில் அனுப்பு. ஸோ இதுல வர இந்த HTML கோட் நீங்க எதை எடுத்து இது பண்ணாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு இந்த ஒரு செட் கால் இந்த இது வேணும்னு வச்சுடுமே, இந்த இது வேணும் அப்படின்னாக்கி இதை எடுத்து இதில் போட்டேன்னாக்கி I'm going to get that part. Sorry, I have to leave a space. Okay, you get it. So, like the paragraph இந்த மாதிரி இந்த ஸ்மைலி இது பண்ணிட்டு வச்சுருமே இதை சர்ச் பண்ணி பண்ணலாம். லைக் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஃபார் HTML. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எப்படி லைக் HTML character for Indian rupees symbol வச்சுடுமா சர்ச் பண்ணலாக்கி I'm going to get that. Okay. Unicode HTML character வேணும் எனக்கு. HTML entity. Okay, probably this is the one. Okay. Okay, இப்போ நான் இதை எடுத்து இது போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கடைசியில் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி விட்டு okay, Indian product. Okay, okay. There are few like US dollar வந்து they already have a special character. இந்த மாதிரி லைக் எந்தெந்த சிம்பிள் இருக்கோ அது எல்லா சிம்பிளுக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் கிடைக்கும்.
all you have to find, you can look for that. You know, the internet search பண்ணீங்கன்னா you can find all the special character for that. Okay, that is about the special characters. Okay, இதுவரை புரிஞ்சா? Okay, anybody's? Divya, Chris? Okay, okay. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ வந்து நம்ம வந்து இமேஜ் ஆட் பண்ண போறோம். Okay, before we go to image, I'm like, you know, there are more HTML, the tag, sorry, the paragraph வந்து beautify பண்ணதுக்காக there are special tags are there. Okay, I'll show to you here. They are called HTML formatting elements. Okay, நீங்க search பண்ணலாம்ல, you can find out from W3 schools-ல போய் HTML formatting. B அப்படின்னா bold, strong, I வந்து italic, இந்த மாதிரி like emphasizes or italic, mark, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து I want to outline something. I can say that what I can say that. Working one of the largest the working for largest one of the எனக்கு வந்து இதை emphasize பண்ணணும்னு வச்சுடுமே. What I can do here, I can come here and do that, say that. Okay, give B. Okay. இங்கே வந்து அது எண்ட் பண்ணணும். பேசிக்கலா இதுக்கு அது எண்ட் பண்ணி வச்சுடுமே. ஓகே, B means bold. இப்போ நீங்க இது அழகுபடுத்துறது அதை வந்து போல்ட் பண்ணீங்கன்னா போல்ட் ஆகும். இதே மாதிரி இட்டாலிக் வந்து லைக் யூனோ லைக் எஜுகேஷன் இஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ்ல வந்து நான் வந்து பேசிக்கலா ஐ டைப் பண்றேன்னு வச்சுக்கோமே. ஓகே, ஐ. ஸோ அந்த எண்டை எடுத்து if you look at that, education is an ongoing process வந்து என்னாயிட்டு italic ஆயிட்டு. The same way there is a small is there, sub இது பண்ணலாம். For example, like I add something here, like, you know, he likes H2O games, water games, while sun is hot, like say centigrade, 45 centigrade, 45 what's it, centigrade, am I right? Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல ஹைட்ஸ்ல வந்து 2 வந்து கீழே வரணும் இல்லையா? ஹச் எழுதும்போது H2O எழுதும்போது கேபிட்டல் போட்டுருவேன். H2O நம்ம வந்து சிம்பிள் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கி 2 கீழே வரணும். இப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பண்ணுவாங்கன்னாக்கி there is something called sub. For example, like, you know, I can say that sub. Okay. Okay, I remove the space here. Remove the space here. You look here. 2 கீழே வந்துட்டு. ஓகே, இந்த சி வந்து எனக்கு வந்து ஜெனரலா நம்ம வந்து சென்டிகிரேட் போடும்போது மேலே வரும். ஸோ that called SUP. Okay, SUP. SUP டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பக்கம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா அது வந்துடும். ஓகே, ஸோ I'm cutting that and putting that to the end. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கி சி வந்து மேலே வந்துட்டு. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வே ஸ்பெஷல் டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் அது பேசிக்கலா இங்கே வந்து சப் அப்படின்னாக்கா அந்த சப்க்கு 2 டேக்கு பிகினிங் டேக் இடையில இருக்க எல்லாத்தையுமே இஸ் பிரிங்கிங் இட் பிலோ டு அந்த லைனுக்கு பிலோ கொண்டு வந்துடும்.
SUP சப் ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணனாக்கி அது மேலே கொண்டு போகும். ஓகே, அது மாதிரி லைக் you can mark the text. There are meaning like this is all that is there. Be bold text, strong வந்து bold தான் இருக்கும், italic ஆகும், emphasize italic தான் இருக்கும். Mark text, mark like என்ன பண்ணனாக்கி like I'll show you what is mark is doing. Okay, I just add a mark. Okay, see that, just in mark it. ஸோ உங்களுக்கு எப்படிலாம் பியூட்டிஃபை பண்ணணுமோ அந்த மாதிரிலாம் அந்த இதை வேலை பியூட்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் உங்களோட பேராகிராஃபை ரெடி பண்ண பேராகிராஃப் வச்சு உங்களுக்கு எதெல்லாம் எம்பசைஸ் பண்ணணுமோ, ஓகே மார்க்லாம் பண்ணாங்க, டசன்ட் லுக் குட், பட் யூ கேன் ஆட் அ கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள். இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆட் பண்ணலாம். தட் லுக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் லுக்ஸ் குட் டு ரீட். அதாவது ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும், ரீடும் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் எங்கே இதெல்லாம் எம்பசைஸ் பண்ணணுமோ உங்களுக்கு லைக் இஃப் யூ ஹேவ் சம் அவார்ட் ஆர் சம்திங் யூ வாண்ட் டு, அதாவது இதை ரீட் பண்ணவங்களுக்கு ஐ எதை கேட்ச் பண்ணணுமோ அதை யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ போல்ட். சொல்றது புரியுதாமா? இப்போ இது பண்ண பிறகு ஐ வாண்ட் ஆட் அ சம் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ். ஓகே, ஹவு டு ஐ ஆட் அ இமேஜ்? ஓகே, இமேஜ் பண்ணதுக்கு முன்னால ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ இமேஜ். ஓகே, ஐ கேன் காப்பி சம் இமேஜ், ஐ கேன் புட் இட் ஹியர். Let me see, where do I have image? I probably already have some image somewhere. See that. Okay. Copy a image. So I'm putting it, pasting it here. Let me track and let me see. Okay. So image here pannude. So but I like basically this is from my like my own place. Okay. நான் என்ன பண்ண போறேன், where I say Vadakkankulam, next to that I want to add an image. There is somewhere I'm telling that there's a Vadakkankulam. Basically I'm telling here I came from Vadakkankulam, India known as a Vadakkankulam. இதுக்கு அடுத்து எனக்கு இமேஜ் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, அதோடைய டேக் பேரு இதை சின்னது ஆக்கிறது. Vadakkankulam. ஓகே, IMG. ஓகே, IMG அப்படின்னா இமேஜ்னு அர்த்தம். ஓகே, when I click that, இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குது. ஓகே, இதுக்கு என் டேக் கிடையாது. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த என் டேக், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த கண்டென்ட் எங்கே போனால் ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போகும். ஓகே ஓகே, இப்போ இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? ஒன்று சொல்றது SRC அப்படின்னா சோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ALT அப்படின்னா ஆல்டர்னேட். சோர்ஸ் அப்படின்னாக்கி அந்த இமேஜ் எங்கேருந்து வருது. ஆல்டர்னேட் அப்படின்னாக்கி அந்த இன்கேஸ் அந்த இமேஜ் வந்து ஃபார் சம் ரீசன் அந்த இமேஜ் மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுடுமே, அங்கே என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே ஓகே, I'm just giving it whatever. If you look at that, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கி அந்த இமேஜ் மிஸ் ஆகுது, அப்போ ஜஸ்ட் சேஸ் வடவை அப்படிங்குது. ஸோ அந்த இமேஜ் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ஆல்டர்னேட்ல என்ன கொடுக்குறீங்களோ, ஆல்ட்ல என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அங்கே வரும். ஓகே, என்ன சில நேரங்கள் என்ன ஆகும், ஒர்க் ஆகும்போது சில நேரங்கள் இமேஜ் வந்து கரப்ட் ஆயிடலாம், இல்லை இமேஜ் வந்து யாராவது மூவ் பண்ணிடலாம். இஃப் எனி ஆஃப் தேட் ஹேப்பன்ஸ், ஸோ அந்த நீங்கள் வியூ உங்கள் பேஜை வியூ பண்ணுறவங்களுக்கு யூ ஆர் டெல்லிங் தட் ஓகே தோ த இமேஜ் இஸ் நாட், இந்த இமேஜ் இல்லாட்டாலும் அதுக்கு எந்த இமேஜ் அதில் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேசிக்கலி இண்டிகேஷன், ஆல்டர்னேட் இண்டிகேஷன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை கொடுக்க போறேன். ஓகே, இப்போ இமேஜ்க்கு என்ன பண்ண போறேன் நான் இங்கே. ஸோ பேசிக்கலி ஐம் கிவிங் ஓகே, இங்கே வந்து சோர்ஸில் வந்து பேசிக்கலி யூ ஹேவ் டு கிவ் அ சோர்ஸ். அந்த இமேஜ் எங்கே இருக்கோ அதோட ஃபுல் பேத் கொடுக்கணும். ஃபுல் பேத்தோட, பட் ஃபுல் பேத்தோட கொடுக்கும்போது பேத் வந்து ரெண்டு மாதிரி கொடுக்கலாம். ஒன்று என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னாக்கி உங்கள் மிஷினில் C:, அப்படி அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஓகே, பட் தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன்னாக்கி இதை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுற மிஷினில் தான் டெப்ளாய் பண்ணணும்னு கிடையாது. இட் மே கெட் இன் டு லைனக்ஸ் சிஸ்டம், இட் மே கெட் இன் டு மேக் சிஸ்டம். ஸோ பேத் எப்பவுமே ரிலேட்டிவ் பேத்தாக இருக்கும். ஓகே, ரிலேட்டிவ் பேத் அப்படின்னாக்கி நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்கள் கோடு இருக்கும் அங்கேருந்து ரிலேட்டிவ்.
பேசிக்கலா எனக்கு என்னுடைய பேரண்ட் டைரக்டரியில இருந்தாக்கி நான் சொல்லணும் என்னுடைய முந்தின டைரக்டரியில இருக்கு அப்படின்னு. என்னுடைய சைல்டு டைரக்டரியில இருந்தாக்கி என்னுடைய சைல்டு டைரக்டரியில இருந்து நான் எங்க இருக்கேன் அங்க இருந்து ரிலேட்டிவ் பாத் கொடுக்கணும். ஓகே, ரிலேட்டிவ் பாத் எப்படி கொடுக்குறது? டாட் அப்படின்னாக்கி நான் எங்க இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓகே, டாட் ஸ்லாஷ் அப்படின்னாக்கி என்னுடைய கரண்ட் டைரக்டரின்னு அர்த்தம். ஸோ நான் இங்க வந்து இப்போ என்னுடைய கரண்ட் டைரக்டரியில தான் இருக்கு. ஸோ ஐம் டெல்லிங் திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் ஐம் டெல்லிங் தட். இமேஜ் வந்துட்டு. ஓகே, இப்போ என்னன்னாக்கி image looks much bigger, but I want it goes along with the line. Okay, so நான் என்ன பண்ணணும்? So I have to define height and width. இப்போ இமேஜ்ல என்னன்னாக்கி நீங்க ஹைட்டை டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, அதே அளவுக்கு width வந்து குறைஞ்சிரும். பிகாஸ் இது வந்து பேசிக்கலி லைக் இன்னும் 2:3 ரேஷியோவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ நீங்க ஹைட் என்னமா குறைக்கணும் அதே ரேஷியோல வந்து விட்த்தும் குறைஞ்சிரும். ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் ஹியர் height is say 25 pixel. பிக்சல் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன், ஒரு பிக்சல் வந்து 1/87th inch ஒரு பிக்சல். ஸோ ஐ எம் கிவிங் a 25 pixel. Okay, I'll make it 20 pixel if you want. It looks okay, like that. Okay, I'm looking that. So வடக்கம் போறதுக்கு அடுத்த ஒரு இமேஜ் வந்து that indicates what is வடக்கம். இப்போ வந்து so wherever you want to add a image, you can add an image to make it looks. அங்க ரொம்ப இமேஜ் ஆட் பண்ணி இது பண்ணிடுறாங்க. So that basically you are telling that people like you know how to play with the image அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். The time it should be readable ஆகவும் இருக்கணும். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கி இமேஜ் இருக்குல்ல, இமேஜ் இந்த டைரக்டரியில் வச்சிருக்கேன். ஜெனரலாக என்ன பண்ணுவாங்க, டெவலப் பண்ணும்போது இமேஜ் எல்லாத்தையும் ஒரே டைரக்டரியில் வைக்க மாட்டாங்க. தே பேசிக்கலி செக்ரிகேட். இமேஜ்லாம் ஒரு டைரக்டரியில் போகும், என்னுடைய HTML ஒரு டைரக்டரியில் போகும், என்னுடைய லைக் CSS பண்ணலாம் அது ஒரு டைரக்டரியில் போகும், ஜாவானா பேசிக்கலி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்னோட டைரக்டரியில் போகும். ஸோ தே பேசிக்கலி செக்ரிகேட் ஆல் த ஒர்க். ஓகே, ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு கிளியரா இருக்கும், ஈஸி டு லைக் ஒரே டைரக்டரியில் அவ்வளோ இன்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்கே இமேஜஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்றேன். இமேஜஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் மூவிங் திஸ் அண்டர் தி இமேஜஸ். இப்போ எனக்கு இமேஜஸ் அங்கே போயிட்டு. ஸோ இப்போ நான் இமேஜஸ் பண்ண பிறகு இங்கே எனக்கு வந்து வராது, ஏன்னா பேசிக்கலி அந்த பார்க்கல இமேஜஸ் கிடையாது. பட் ஸ்டில் இட் சேஸ் வாட் இட் இஸ் வடவை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஐ ஹவ் டு மேனேஜ் மை இமேஜஸ். ஓகே, இப்போ நான் திருப்பி சொல்றேன், திருப்பியும் அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் பார்த்து போறேன். இப்போ இது எங்க இருக்கு? நான் எங்க இருக்கோ என்னுடைய சைல்டு டைரக்டரியில் இருக்கு. நான் இருக்க இடத்துல இருந்து சைல்டு டைரக்டரியில் இருக்கு. பேசிக்கலி ஐ எம் அண்டர் HTML டைரக்டரி. இண்டெக்ஸ் வந்து this is what I am. When I say I am, this is what index is where I am working. So that is what I am. So அதனுடைய சைல்டு டைரக்டரி தான் அந்த அந்த இமேஜஸ், அதுக்குள்ள தான் இது இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் இருக்கிற இடம் இது. This is what I am. Basically this is where the index HTML is there. அதுக்கு கீழே இமேஜஸ் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு கீழே வடவை வந்துருது, வடவை ஜெய்பாக் வந்துடும். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் அந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் எடிட்டர், ப்ராப்பர் எடிட்டர். இப்போ இல்லைன்னா நம்மளே டைப் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, இப்போ give it, you got that here. Okay, now what I do, நான் கொஞ்சம் இமேஜை காப்பி பண்ணிடுறேன். ஸோ லைக் I copy few images here, then I'll come and copy. Can I come and paste பண்ணலாமா? paste பண்ண மாட்டேங்குது. நான் பேக்ரவுண்ட்ல காப்பி பண்ணிடுறேன், எனக்கு எங்க வேணுங்கிறத இமேஜஸ்குள்ள போய். Yeah, just I'm copying it. Okay. Okay. Now I copied around 12 images. Okay. Okay. If I change few things to make it looks good. Okay. Like Oracle. Oracle is a known name. HTML is a known name. CSS is a known name. JavaScript is a known name. So now இதுக்கு போல என்ன பண்ணலாம், I can show them a logo. Okay. I don't have to show them Oracle. Make it
because the logo itself says, basically Oracle logo, everybody knows what is Oracle. HTML. So now what I'm doing here is I'm going to make an image here. I don't want. So okay, image. Okay, I say Oracle alternatives. Images. Oracle PNG. Okay. Much bigger. So so basically I'm changing the property can be in any order. I'm changing here height, say 20 pixel. So 20 pixel height. Okay, that is the same thing I'll do with the HTML. Just okay. Space img enter. So I'm telling HTML. Okay, images. HTML. Okay, அதே மாதிரி length வந்து height வந்து 5. Height வந்து 20 pixel. Okay, I have HTML5. Okay, we can do a CSS number. You understand that. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படி. Okay, இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து சோர்ஸ் வந்து லோக்கலோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்தா வரணும்னு டைம் கிடையாது. It can come from anywhere. It can come from அதாவது இன்டர்நெட்ல இருந்து கூட வரலாம். For example, I go here, I say that Java script logo. Images போறேன். Okay, just இந்த இமேஜ்ல இருந்து copy image address. So basically I'm going to get the image address எடுக்கிறேன். Okay, address எடுத்தாச்சா? If I go here, if I do that, probably I'm going to get that. I'm going to get it. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த அட்ரஸ் எடுத்து I'm not sure this I'm going to get. Okay, I'll try. இந்த அட்ரஸ் எடுத்து நான் வந்து the image source யூஸ் பண்ண போறேன். So basically the image is coming from online. Okay, image alternate வந்து Java script. Okay, let's see. Okay, see, I got it. The image வந்துட்டு. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம as usual அந்த height much bigger. என்ன பண்ண போறோம்னாக்கி height வந்து 20 pixel போறோம். So basically the image came from internet. Okay, இப்போ இங்க வந்து இது ரொம்ப டேஞ்சர். இதுல என்ன டேஞ்சர் அப்படின்னாக்கி இந்த இமேஜ் வந்து நம்மளுடையது கிடையாது. We are basically like borrowing it from somebody else. First thing we have to have a proper license to get it. Proper நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, நம்ம like the tutorial நாங்க எடுத்துட்டு வந்தேன், but you have to have proper license. There are like license there. The second part what is happening here is the people may move anytime. It is உங்களுடைய கண்ட்ரோல்லே கிடையாது. They can change it anytime. So basically you have to be a bit careful when you are using it. Okay, so this is what the image is. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னாக்கி I'll show you something else, but that is I've been okay. இப்போ இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுட்டுமா, this is all bit stands above the line. Okay, I can bring it below the line. இது பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணலாம்? Okay, there is something called style. Okay, அது வந்து that is part of CSS. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது.
but I'm not going to technically explain பண்ணல, but I'll show you how that can be arranged. Okay. நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒராக்கிள்ல வரேன். ஓகே, this is Oracle. Okay. இதுல வந்து எனக்கு இது வந்து basically it is kind of like doing a style sheet here, CSS here. Style. Okay. Vertical align. So vertical நான் வந்து align பண்றேன் அத. Okay. Now how do I align that? I can do that basically top align பண்ணலாம். Okay, let's see, top is default, I think. The same. Okay, now I'm changing that to bottom. Assume that bottom. If you see that, the image should change it. See that. Now it is the align, the bottom is aligned. Okay, I can align in the middle. Or middle. சில இடங்கள்ல சென்டர் சொல் basically like சில டேக்ல வந்து they call it center, சில டேக்ல they are doing middle. You have to basically நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தான் எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னு தெரியும். இதுல மிடில் they using it. If I do that, it became middle. Okay, it is coming at middle, but the bottom is better, so I put it bottom. Okay, this is bottom. Okay, now I'll change that to everybody. Just I'll copy this part. Okay, 1 minute. Sorry. Okay. Okay. Yeah, semicolon I can give different properties. The style could different property now define like in a vertical alignment, horizontal alignment, and multiple podla. So semicolon basically indicates that other property. Okay. Now what I do here, I just copy this part. I'll put it everywhere. Okay. I can do it here. So I'll get that. Okay. And CSS is not there. Okay, I can do here. Image, you can see here. Okay. Here. If you look at that, now everything is aligned. Okay. I think basically what you got today, the text எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Okay. ரெண்டாவது வந்து we saw that how you bring that special characters, like whether it is this kind of a character or like this kind of a character, you can bring it a special character. So special character உங்க ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா என்ன வேணுமோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு. So that is what it is. Or formatting basically like you can bring the line like letter below up. You can the formatting மேலத பார்த்தோம். மூணாவது என்ன பார்த்தோம், like we also saw that how we are adding images. Okay, that's it today, the information wise. Okay.